Sato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityo ma mritangamaya Sham Shanti. Good evening. Children are so happy. Rarely they get to play, right? You don't find grounds in schools here. So from all nearby schools, they bring the children here. They're so happy. Like, the classrooms are so small in gullies. So please see page number 64 for today's quote. This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. If the Lord grants that you can help any one of His children, blessed you are. Do not think too much of yourselves. Blessed you are that that privilege was given to you when others had it not. Do it only as a worship. This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. ఎవరైతే ఇతరుల కోసం జీవిస్తున్న వాళ్ళో వాళ్ళే జీవిస్తున్నట్లు మిగతా వాళ్ళు జీవన్ మృతులు అంటున్నారు స్వామీజీ. They alone live who live for others. Why should we live for others? In Sanskrit we have this phrase, paropakaraartham idam sariram. Paropakaraartham idam sariram. This body is meant for paropakara. ఇతరులకు సేవ చేయటానికే ఈ శరీరం ఉద్దేశింపబడింది. మనం ఎందుకు చేయాలి ఇతరులకి? మనకేమొస్తుంది? బై సర్వింగ్ అదర్స్ యూ విల్ నో యువర్ సెల్ఫ్. మన ఋషులు మునులు చెప్పేది ఏంటంటే, వీఆర్ హియర్ ఓన్లీ టు నో అవర్ సెల్వ్స్, టు డిస్కవర్ అవర్ సెల్వ్స్, టు నో అవర్ ట్రూ బీయింగ్. మనం నిజంగా మన స్వరూపం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. వాట్ ఈజ్ అవర్ ట్రూ ఫామ్, ట్రూ బీయింగ్? ఓకే, వీఆర్ నౌ గ్లోటింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద మైండ్. బై సర్వింగ్ అదర్స్ what happens? Your ahankara will go away. Then what remains after ahankara goes away? You will know your true self as Atman, as consciousness. But not many understand this. That's why we tend to become selfish, self-centered. Accumulation, acquisition. I must enjoy. My people should enjoy. See, this today the world has only one problem. The problem is we have not figured out the next step in human evolution.
యూ ఆల్ హ్యావ్ స్టడీడ్ డార్విన్స్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, రైట్? కొద్దిగా తెలుసు కదా డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం. Darwin said that from lower animals, higher animals have evolved from higher to higher, higher to the most complex animal, that is this. సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం నుంచి మల్టీ సెల్డ్ ఆర్గానిజం నుంచి టిష్యూస్, ఆర్గాన్స్ ఉత్పన్నమై ఒక అంత కాంప్లెక్స్ సంక్లిష్ట జీవి అది మనిషి. సో వీఆర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్. ఫ్రమ్ సింగిల్ సెల్డ్ యానిమల్ లైక్ అమీబా నుంచి లైఫ్ ఇవాల్వ్ అవ్వుకుంటూ వచ్చింది. ఇవాల్వ్ అవ్వుకుంటూ ఇప్పుడు ఒక మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ జీవి ఉత్పన్నమైంది. Now, what is the next step in evolution? After human being, what next? Darwin did not explain that. This is the problem. So we human beings are now trying to figure out the next step in evolution. Is it that human being will evolve into some other species after a million years, or 2 million years, or 10 million years? No. Our Rishis have said that organic evolution has stopped. Hereafter there is no organic evolution. ఇప్పటివరకు జరిగిందంతా ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. అమీబా నుంచి మనిషి వరకు జరిగింది ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. ఫిజికల్ ఫామ్ ఇవాల్వ్ అవ్వకుండా వచ్చింది, సెరెబ్రల్ కెపాసిటీ ఇవాల్వ్ అవ్వకుండా వచ్చింది. అమీబాలో బ్రెయిన్ లేదు, వానపాములో ఇంత బ్రెయిన్ ఉంది, రైట్? అట్లా ఆ బ్రెయిన్ ఇవాల్వ్ అవ్వకుంటూ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. సో హియర్ ఆఫ్టర్ దేర్ నో ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ మీన్స్ ఫర్దర్ ఫిజికల్ ఎవల్యూషన్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే విత్ దిస్ ఫామ్, విత్ దిస్ మెషిన్ యూ కెన్ అటైన్ పర్ఫెక్షన్. పీపుల్ లైక్ బుద్ధ, వివేకానంద, వి రివియర్ దెమ్, వి వర్షిప్ దెమ్, వి అడ్మైర్ దెమ్, వి కన్సిడర్ దెమ్ as యుగ పురుష ఫర్ దిస్ రీజన్, బికాస్ దే అటైన్ పర్ఫెక్షన్. పూర్ణత్వాన్ని సిద్ధించుకున్నారు, వాళ్ళు జన్మ సాఫల్యాన్ని పొందారు. దే హ్యావ్ అటైన్ టోటల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. దట్స్ వై వీ కన్సిడర్ దెమ్ మహాత్మాస్. యూ ఆల్సో కెన్ బికమ్ మహాత్మా. దిస్ ఇస్ స్వామీజీ ఈస్ టెలింగ్ ద వే టు బికమ్ మహాత్మా ఈజ్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ హ్యాస్ స్టాప్డ్. బై సర్వింగ్ అదర్స్, బై వర్కింగ్ ఫర్ అదర్స్, త్రూ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ యూ విల్ అటైన్ దట్ హైయెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. సో హియర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అన్ యానిమల్, లైక్ లెట్ us take the example of a dog. Can dog have some intellectual expansion? అదొక పుస్తకం చదవగలుగుతుందా మనలాగా? Can any animal for that matter have any kind of intellectual expansion or spiritual expansion? Absolutely not possible. No animal can have a question like who has created this universe. ఏ జంతువు కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని ఎవరు సృష్టించారని ఒక ప్రశ్న వేసుకోలేదు. దానికి అక్కడ సెరెబ్రల్ కెపాసిటీ లేదు. అది ఇట్ ఇస్ లిమిటెడ్, ఆర్గానికల్లీ లిమిటెడ్. ఓన్లీ వీ హ్యూమన్స్ కెన్ హ్యావ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. Hereafter intellectual evolution and spiritual evolution is possible. In a human society there is a huge variation. Actually there are people uneducated, illiterate, there are daily wage laborers, there are intellectuals, there are educated people, highly educated people, intellectuals, highly intellectual people, great scientists, great inventors. What is the difference? Their intellect has expanded. They have a greater intellect. They have the sharpest of the intellect. So huge differences there. Not everybody has Albert Einstein's brain, right? అక్కడెక్కడ తేడా ఎక్కడ వచ్చింది? ఇంటెలెక్ట్లో తేడా ఉంది, హ్యూజ్ వేరియేషన్ ఉంది హ్యూమన్ బీయింగ్కి. చాలా తేడా ఉంది కదా, ఉందా లేదా? ఒక వివేకానంద అంత బ్రెయిన్ మనకుందా? లేదు కదా. హియర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఇస్ ఇంటెలెక్చువల్ ఎవల్యూషన్. దే కాన్షియస్లీ కల్టివేటెడ్ దట్, దే షార్పెండ్ దర్ ఇంటెలెక్ట్ త్రూ రీడింగ్, త్రూ థింకింగ్, త్రూ అబ్జర్వేషన్, బై ఎన్హాన్సింగ్ ద పర్సెప్షన్. అండ్ దెన్ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్స్. ఆ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ హౌ డస్ దట్ హ్యాపెన్? త్రూ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్. బై వర్కింగ్ ఫర్ అదర్స్ యూ ఎక్స్పాండ్ యువర్ కాన్షియస్నెస్. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. త్రూ ప్రేయర్, త్రూ మెడిటేషన్, సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అండ్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ నేమ్, వీ ఎక్స్పాండ్ అవర్ కాన్షియస్నెస్, వీ కమ్ క్లోజర్ టు ట్రూత్ అండ్ దేర్ బై యాక్చువల్లీ వీ గెయిన్ మోర్ ఎనర్జీ, మోర్ పవర్. ఎట్లా వస్తుంది మనకి మోర్ ఎనర్జీ, మోర్ పవర్? వెన్ వీ బికమ్ స్పిరిచువల్. స్ట్రెంత్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆత్మబలం గురించి చెప్పాను నేను. బాహుబలం, బుద్ధిబలం, ఈ రెండింటికన్నా మించింది ఆత్మబలం, స్పిరిచువల్ స్ట్రెంత్. హౌ డు యూ గెయిన్ దట్ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంత్? సో ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆన్వర్డ్స్ it is intellectual and spiritual evolution that matters. But most of the people, they don't know. That is the reason they are only accumulating money and thinking that they would be able to make themselves joyful and more happy. It's not possible. మనందరం ఒకే ప్లేన్లో కాంపిటీషన్లో ఉన్నాం అందరం కూడా. ఇంకా ధనవంతుడు అవ్వాలి, ఇంకా సంపాదించుకోవాలి. ఏం చేస్తావు? వాట్ విల్ యూ డూ? ఇన్ ద ప్రాసెస్ యు ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ ఇంటెలెక్చువల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్. ఓన్లీ హ్యూమన్స్ కెన్ హ్యావ్ దట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ స్టక్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్ట్. అక్కడ లేదు, ఇంకా ఫర్దర్ ఎవల్యూషన్ లేదు, స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ అసలే లేదు. దాంతో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఫుల్ఫిల్మెంట్ని కోరుకుంటున్నారో, ఏదైతే ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నారో, ఏదైతే సాఫల్యాన్ని కోరుకుంటున్నారో, సార్థకతను కోరుకుంటున్నారో జన్మలో, అది దొరకట్లేదు వాళ్ళకి. దే ఆర్ ఇన్ సెర్చ్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్. ఆ ప్రాసెస్లో దిస్ కాంపిటీషన్, దిస్ స్ట్రగుల్, ఓకే, దిస్ ఎల్బోయింగ్ అవుట్ అదర్స్, ఇవన్నీ ఈ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఇది ఎందుకు వస్తుంది? మనిషితో పోటీ పడుతున్నాడు. పోటీ పడాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు బేసిక్ నెసెసిటీస్ లభ్యమైన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ వాట్ అవర్ ఋషీస్ హ్యావ్ డన్, సేజెస్ హ్యావ్ డన్. వాడు వివేకానంద స్వామి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలంటే సంపాదించుకోలేకపోయేవాడా? సో డ్యూరింగ్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ he would get two kinds of dreams. In one dream he would become a monarch, he would become the ruler of a mighty empire. In another dream he would become a sannyasi. Both the dreams alternate.
with human. Every day, one day this kind of dream, another day that kind of dream. Ultimately, when he grew up, he chose this. He preferred to become a sannyasin. However, with the kind of genius that he was, with the kind of brains that he had, he could have become the richest man of the world at that point of time. అంత బ్రెయిన్స్ ఉండి కూడా దాన్ని వాడుకోలేదు దానికి ఆ దిశగా. వై ఐ డోంట్ నీడ్ ఇట్ మనీ, basic necessities of life are fulfilled. Then he wanted to give knowledge to people. That is spiritual expansion, spiritual evolution. So we need to, work upon ourselves and try to grow intellectually and spiritually. Most of the people ఇప్పుడు పుస్తకాలు చదివిన ఇంటెలెక్చువల్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నా కూడా ఉద్యోగం వచ్చే వరకు మనకి చదువు, ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇంటెలెక్చువల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉండట్లేదు చాలా మందికి. ఈ తర్వాత బ్రెయిన్ కల్టివేట్ చేసుకోవట్లే, బ్రెయిన్ బికమ్స్ డల్, ఇంటెలెక్ట్ బికమ్స్ వెరీ డంబ్. I forget about spiritual evolution. Spiritual evolution, మెడిటేషన్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ ప్రాసెస్ని వాళ్ళ జీవితంలో తెచ్చుకోవడం కూడా లేదు. That's why thinking that I have to become more successful. What do you mean by success? I have to have more money than you have. Then people consider me a successful human being. That is wrong. You see, we are people worshipping people like him. Buddha we worship. వాళ్ళేం డబ్బులు సంపాదించలేదు, వాళ్ళేం అధికారాన్ని వెలగబెట్టలేదు, వాళ్ళని పూజిస్తున్నాం మనం. ఎందుకంటే త్రూ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ దే హ్యావ్ అటైన్డ్ ద హైయెస్ట్. సో చాలా మందికి స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ గురించి ఐడియా లేకపోబట్టి మనలో మనం పోటీ పడుతున్నాం అనవసరంగా. ఇంకా ఉన్నా కూడా నాకు ఇంకా కక్కుర్తి, ఇంకా సంపాదించాలనుకుంటున్నాను, ఇంకా దురాశ, ఇంకా ఆశ. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ వీఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ నేచర్. భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తున్నాం. కనీస అవసరాలతో ఉండి తర్వాత ఇంటెలెక్చువల్ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ కనుక మనుషులందరూ ఎదగగలిగితే, when the other two planes when they try to explore, then a great civilization can be had. అలాంటి మహాత్ములు వచ్చి మన మధ్య చెప్తారు కానీ మనకు అర్థం కాదు తొందరగా. We think actually we need to compete with fellow human beings like the way we are doing it. No, that's how actually great human beings cannot be created. Not by competing with your fellow human beings you will become great, but by sacrificing yourself for the sake of others you will become great. That's why Swami is saying, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. They are only existing as physical bodies, but there is no evolution. So evolution means there is stagnation. Thank you. Have a nice evening.